Good afternoon, my dear students. Today is the last class of this prevailing or ongoing week. Salipa handaki hafta sigidi this is the last class so idai ka. Adaga exercise su ngasi dum loishan ba yare ka adaga matang class tagidi class amakatang di dakar webiti yai ka adagu loishala so dum yai adu before that ka adu loishan ringeda ngarangi kitang ama clarification da pigi ama nakoi maratagi namana biyam kitang naka question nama kitang gyan ta wat le haidana ka ai chu ngarang kitang kana to guys kitang ko syllabus ta kitang cover tong na ba to bu da ka explanation kitang to bu kitang wat laure aduna nga ngarangi question number 2 don ta yeng siam ka aduga makhata sika yenga nakoi loina ma question number 2 tam ta hang to yenga question number 2 the period do nakoi the point nama pieba yan dare ka haiba point se power ga satwa equation nama pu haiba ba aduga equation nama pu adu equation du gi adu gumba equation kayam lairam gani haiba ne ka lairi gi duna kari gi no haiba yan dai ka adu equation de nga akoina general if matam da di akoina kamaini e gi ha matam da adu gi question du ki yong ka exercise kanano se 4.3 dugi question number 2 duni ka sidema mana piri ba point do kanano se 2,14 neba yenta ka hai ba 2,14 se sipu power ga sat paksa ki ba ka equation nama ki natro line nama equation pu hai ba neba ado koina general form da aina tam ka hem thugi bai neba general form da koina kama ige matam da y ds is equal to m x minus x ds na lai ka sida yaur sina kanano se where m sina slope ne hai ka which the slope p de and x1 and y1 are the given point do with the Yandaro sa aduna yanga sida slope sida koina particular number ma piram dabrina ma point nam katane ko point nam katani na kai dore slope se 1 we bi 2 we bi 3 we bi ka yandabra sa aduna sida yanga here we have kana like yanga y lere minus y1 sida value se yanga 14 lane equal to m layer x layer minus 2 layer and that was the m की value से कोई ना particular way ना सी में सिंगनी have a p दबनी ना we can assume that values of m has a 1 2 3 and so किधर नहीं का और सिद्ध कोई ना जिसे कराने हो where m is a natural number and that was slope rising angam madni ka samay na graph laine khala si samay na ka graph to samay ek matlab sigi slope se yan darba sida slope amma lai tra se x axis ka same ba si is equal slope ana koine sida pal se ka adu sida di point am ka tani na ha slope se particular kam no p de ba yan dai ka p da bina koine m ki value se kai ba ne natural number me ta log sal le ha yan dai ka adu duna m sina 1 na matam da yang m is 1 में मतलब क्या कर रहे हो y is equal to minus 14 equal to 1 x minus 2 क्या देखा y minus 14 is equal to कितना लगे x minus 2 standard form में हम क्या है तारीख के दौरान इसे all has to be transferred to one side क्या बस है x minus y क्या लगे plus 12 equal to 0 सिर्फ one equation लाने में and there ka the m na 2 ma tam da mu lauren khalasi y equal to y minus 14 equal to twice x minus 2 ka y minus 14 is equal to twice x minus 4 stand up form sadora ke doge dega twice x minus 4
minus y plus 14 is equal to 0. And twice x minus y plus 10 is equal to 0. So my thought na. Yan tayo ka. Equation may am iba yayo ka. Digi ito masati yung ako nang arang kani so high grade m की values na am play ko then finally minus solution lai hydra hai kai na si point ne ba point the power sa pe ab de ko line me am ye pe yayo so na am yandra adu duna ne ba ko in finally minus solution lai hai to ka the proof to the kamai to rai m की values natural number ne hydra adu natural number hydra ne kai dore we can replace those values of m with any natural number ne ka adu duna masing am thola ka ne ha ka yanda na sima hanga ne ka okay sima sinjalo adu ding arang kita kitan clear point ni ko to dia yema ya to sa okay note it down sima ya ne ko to dia yengo narang itu makas thara se yanda na ni ka okay dan simu tan lagi yengo equation ngarang kita sagat pada equation 1 dum di summa bune dum sigi form dum ta ba de ka to equation number 2 duma tang kana ta we ta gi de ka ai tang su su we ka adu dum ka tang clarify ta to yengo to na yesterday we have done up to question number 5 ko ngarang ta gre ka the 6 tamu yang asiang 6 say it's related to your physics ka ko physics de yawa for separate subject chapter 2 ka mai le na bane kaya ni ang usda question pare yang siang if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body ka express this in the form of an equation in two variables. Draw the graph of the same by taking the constant force as m. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is number ani pireka 2 unit have ma 0 unit have ma ka the man hai si thol se nga question number 6 given the man appears again nga work done is directly proportional to the force applied have another you know work done say koi na yang work done is directly proportional hai ka to the kanadana distance travel hai mana काम इसमें कहना to find the work done at kanadana se number 1 the 2 unit distance tama and kanano number 2 the 0 unit distance tama after forming an equation ka linear equations taking the constant value constant force is ya ko cha kusan gan dar be ngo na koi physics ta so dum yauri duni ka sida man ai se work travel by work done by a body ka haksang amana traga por amana tawri thabak se is directly proportional adi edore pun sabena duni ka to the kanadana force to the distance travel hai kan ta right se na koi na lower class ta directly proportional adi inversely proportional ana tam hi duni ka ningsing amane na khali ningsing ba ningsing da bra nira ningsing bra abinas kaw de ka ningsing am ganen khali ka yang adu duma adu dana sbe ngo ai khoi na haina bi kai hai tare
x y dum lower si ai ka natragan w natraga d na lower si ai ka adune on koi haina bi x y dum lower si lower si ha solution to ra se let higher si ka y be the work done and x be the distance traveled the way, let's say. Can that ever say? Look at it, question given to me now. Kaya lagi nga, work done is y na trasa. Si directly proportional at symbol ni ka. Kanada no x. Yan tayo ka. Ano sige directly proportional ke symbol si lopo kaya tayo ke dore. We need to replace with an constant ka. Constant ta mo na select pa dakar way ba. Ado na si lopo kaya matanda. Pwede ka na lagi nga. Y is equal to f m and f x na sila ka. So da pwede p by f sila ka na siya. Where f is the constant force. Yan tara ba? Kaya ka. Then the question na kari hai f की value से क्या पिरम माना 5 पिरम gra. अदु ना कहता है से y is equal to 5x na sine ba. This is the required equation. Yan tara ba siya? Kaya ka. Sisma equation same mo to same. Yan tara ka. After that mana kaya ito hai graph ye hai ka. Graph to dikhe dore we need to form an tabulation se mataga where ka. And you know add x equal to 1 y की value क्या हो रही है 5 into 1 that will be 5. Add x equal to 0 है खलसी कहीं हो रही है y is equal to 5 into 0 that will be equal to 0 and add x equal to let's take it say minus 1 lowering color y is equal to 5 into minus 1 that will be equal to minus 5 clear ka the tabulation same toro then x layer ni y layer ka x na 1 ko matam da y की value is 5 x na 0 ko matam da y is 0 x na minus 1 ko matam da y की value minus 5 ya ka sa sigan da bre nga okay singma sinjalo yang na makata pa mu graph x ka do graph to ge mana pami ba answer ni chum thi si ho ya ba sa ऐसी मतलब लगे उनका ग्राफ से ग्राफ पेपर दे ये तरह का Seorang nas dah tu mie game ah.
1,5. One comma 5 t will be here. As a later nika. Next kana later 0 comma 0 di kai later. Then minus 1 comma minus 5. Somewhere here. Ita nika. Let's see something there. See nga. So this is the required graph. Then after forming or after drawing the graph, distance travel distance travel is not 2 the low is x axis na distance distance work done do not graph. Kentai ka ano din Romano 1 da kay hai work done at 2 unit distance hai ka 2 unit distance da 2 unit is the lai ka sum sa kita di bore sikai kap na ru ni sa 10 da kap na ru ni ka ai sta di mapam de kitang kaure ka na sana pergi yak matamda si makitang tier drop kia lower see somewhere here the kind of this 2 comma 10 lakane buka then daraba adu to ne work done is kay wadi ba 10 unit wala nika then number 2 dadi work done at 0 unit distance dadi it will be 0. Kaya x 0 sila ito sa so y equal to 0 pang brengo so may ito na ka yan dani ko sima okay now singbat sinjalo yang yan na sa si continuation ni ka karam bagin na question number 6 to ni ka continuation ay tayo ka yan yan na sa yeah, I got to there. Next, question number 7 namun yang in question number 7 kaya yi class 9 ke chhatra ani kitang leu ka mini yamini ka Fatima ka kore makoi nisna kai daure they are to contribute to the prime minister relief fund ka to help the earthquake victim and the earthquake khangi ka earthquake ta wa na taraba mi sing du gi mateng pangbina bu gi bangna bu to kai daure class 9 ke chhatra ani sna prime minister relief fund da bachcha ma donate tawge na khali ka tadi ke daraba contribution to SY lauraga ke do we hai na
equation sagal hai re aduga equation sagal matunda equation tu graph yo hai ni ka simdi am lai ka ai equation tu sagalam ge graph tu na koi ni ye oka ya bas ya ngo question number 7 de ngo given the previous carry now total contribution is rupees 100 nika aduga mana permission kay no to draw its graph solution de no let x and y be the contributions of Yamini and Fatima respectively ka adai mana equation na kari hai by equation gi matungina x plus y se kya ga mana deba rupees and ka mana ga ni ka this is the required equation to see yan darba tabulation se madi na koi line ni ka tabulation se madi anga masing se ye pa nuai na ba tang 10 gi pulsing de ye oka tunan koi ta nuai gani on tabulation de anga 40 wala ra ge ka sine x ne khalo sine y ne khalo 2 oiba matamda amana 80 oirani 50 oiba matamda amana 50 oirani amana 30 oiba matamda amana 70 oirani ka sumaina yan darga adu sidi yakpa yega insta take the scale factor scale the kanana 1 centimeter equal to patara lo ka abidi kai ne ga abet in the video ka zero layer na ka koi na abe padiri 1 2 3 ne lo gidra gurna tara lo ro ha the 10 the 20 the 30 the 40 and the ka so this is kind of minus 10 minus 20 minus 30 is minus 10 till lo ka and the other side mai tau hai rani ka this is not x lai rani this will be y this is x ds sorry y ds this is x ds mai na ka so ni hai point single plot to selo doga line single ka yara dra sima okay note it down yara ko sima cho Now question number 8 to the kitang sange ka adana mathang class ta exercise ama duga mathang class ta lo chalasi ka question badi yadi ya ya du kitang sang ani ka pare tu de yanga simutha lage ka homework ta le hui ji kai kai oi dei na question number 7 ni graph tu kitang ai hore na tra adwa homework ta le hui se question number 7 ge graph tu kitang ai re ka ma ko action na ro ka
यारद्रा सिमा यानी का सिंजु नॉलेज तौसलो का ना तौसलो अबे कौन तौनो यारे को दे बड़े अंगा ngasi gidis da loisala se hafta sisu asina last class foi rabani na ka yum da paja paja na da yektuna pajana laiba wayu ka na yang no tang class ta mu thanger si yare ko de okay bye see you all next class